Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu bin mu a wannan channel, barka da yau, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kawo muku wani sabon application ko kuma sabon platform da zai baka damar samun kuɗi online. Zaka iya samun 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 ta hanyar yin referral bonus a cikin wannan sabon platform. Zan nuna maka step by step idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon. Wannan platform ne da yake da tsari mai kyau wanda dukkan abin da kai investing a cikin wannan platform kai tsaye cikin ƙanƙanin lokaci kake mayar da kuɗinka kuma ka samu riba mai tsoka a cikin kowane package da ke cikin wannan sabon platform. Bugu da ƙari ga referral bonus over and over again, wanda mafi yawan platforms ba sa zuwa da irin wannan tsarin na referral bonus wanda zai baka damar samun kuɗi ta hanyar wannan hanya kai tsaye ba tare da ɓata dogon lokaci ba. Kafin mu je kai tsaye zuwa ga bidiyon, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana bidiyon alamar like idan ya burge ka, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Hello, barka da dawowa. Wannan platform da zan bayani link din shi a description na wannan bidiyo, wanda zaka danna domin register, wanda kai tsaye zai dauke ka zuwa pagin da zaka yi sign off kamar haka. Kai tsaye zaka zo ka saka ainihin number wayarka, bayan ka saka number wayarka sai ka saka password, kai confirming na password. Zaka ga ainihin referral code ya bayyana a nan. Kawai abin da zaka yi shine sai ka zo ka saka ainihin captcha, zaka saka wannan nambobin na captcha kai tsaye da suka bayyana a nan gefen naka za su iya bambanta da nawa. So kai tsaye bayan ka zo ka kammala saka su kamar haka, sai ka zo ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off, kai tsaye zai kawo maka fuska kamar haka. Idan ka duba, wannan ainihin bonus ne da ake bayarwa na referral, wanda kai ma zaka iya shiga kai participating ta inda zaka iya samun 20,000, 15,000, 5,000 up to 100,000 a cikin wannan event ko kuma wannan referral bonus. Saboda haka idan ka duba, ga mutane da suke samun wannan referral bonus over and over again. Duk da ba shi ne muke focusing akai ba, za mu yi bayani ne akan yadda zaka investment a cikin wannan platform. So idan muka danna akan back, muka dawo baya kaɗan daga cikin wannan ainihin referral bonus ɗin, muka dawo akan home na wannan application ko wannan platform, kai tsaye zaka ga irin ainihin yadda package nashi suke. Misali, wannan package na farko zaka ga package ne wanda da 2,500 kawai zaka isa yin wannan package, sa'annan a kowace rana kana samun kuɗi da shi kimanin 10% na duka abin da kai investing a ciki. Ma'ana zaka samu 250 a kowace rana, wanda za ka yi kwana 100 kana samun wannan, wanda wannan kuɗi ne masu yawa, saboda za ka iya samun kusan 25,000 in total na abin da za ka samu a cikin wannan daily profit. So ina ga wannan dama ce wadda za ka iya farawa kawai da 2,500 a cikin wannan platform, kuma kana samun kuɗi da shi. Kasancewar sabon platform ne wanda za ka yi amfani da shi ka samu huge amount of income a cikin wannan sabon application. Kowane package idan ka duba, gashi nan na 5,000 za ka rika samun 550 a kowace rana, wanda akalla kowanne daga cikin kwana 9 za ka mayar da ainihin kuɗin da ka saka a cikin wannan platform, sai ka rika cire ribar ka da ke cikin wannan sabon platform. Kowanne package ka saya a ciki, za ka ga cewa package ɗin kwana 100 yake yana aiki. Ma'ana za ka rika cire kuɗi a kowace rana a cikin wannan package ɗin har sai wannan platform ɗin ya kai kwana 100, sa'annan za ka daina cire kuɗi a cikin wannan package da ka saya. Amma sai dai mun san wannan package ɗin nasu ko kuma platform ɗin ba kai kwana 100 suke yi ba, saboda haka dai za ka ci riba a cikin wannan platform ɗin. Amma duk da haka ka yi investing na abin da ka san za ka iya jurewa idan ka rasa shi. Amma kasancewar sabon platform ne, duk wanda ya register a yanzu zai ci riba sosai a cikin wannan sabon platform saboda tsarin da yake da shi. Idan muka zo muka danna akan me, kai tsaye za ka ga cewa idan ka register za su baka 500 da naira 15, wanda kuma kullum ko da baka saka kuɗi ba za su riƙa baka naira 15 for free a cikin wannan platform. Kuma idan kuɗinka suka kai 1,000 za ka iya withdrawal kai tsaye kamar yadda zan nuna maka nan gaba a cikin wannan platform. Misali, ka danna akan reward, za ka ga cewa gashi nan kullum za su riƙa baka naira 15, wato sun baka free package na 15, wato na 1,500, wanda kullum zai riƙa baka 15 naira
kyauta ba tare da ka yi deposit ba. Sai dai ka san wannan zai ɗauke ka lokaci mai tsawo kamin haka minimum withdrawal da za ka iya withdrawal a cikin wannan platform. So duka wani package da ya burge ka kawai za ka danna akan buy now, zai kawo ka zuwa wannan pejin home page kenan, sai ka danna akan wannan rubutun, kana dannawa so kai tsaye zai ɗauke ka zuwa bayanai na wannan package din. Misali idan ka duba na wannan 2,500 za ka ga cewa kwana 100 zai yi, ga iya adadin total profit da za ka samu, kawai sai ka danna akan buy now. Kana dannawa akan buy now kai tsaye zai ɗauke ka zuwa gateway ta inda za ka yi payment, wato zai ɗauke ka zuwa gateway ɗinsu da za ka saka kuɗi, wanda a wannan automatically ne ba buƙatar sai kawai screenshot, kawai za ka yi copy na account number. Kana zuwa ka kammala turo kuɗi kai tsaye sai ka zo ka danna akan ainihin I have made the payment. Kana dannawa akan I have made the payment in less than 10 seconds ko 30 seconds kuɗinka za su yi reflecting a cikin account naka ko kuma wallet naka na wannan ainihin platform na Tesla. So kai tsaye abin da za ka yi, so za ka iya yin deposit na gwargwadon iya adadin package ɗin da kake saya, illa na 5,000, 10,000, 30,000 duka wanda ka ji za ka iya saya. Kai tsaye za ka yi deposit ne sai ka je ka sayi wannan package ɗin. Kana da nawa akan buy now, idan kana da kuɗi kai tsaye za ka ga ka sayi wannan package ɗin. So bayan ka kammala sayin duka package ɗin da kake bukata, idan ka danna akan me kai tsaye nan ne za ka ga total income da kake da shi. Sa'annan abu na gaba da zan nuna maka shine yanda za ka yi withdraw na kuɗaɗenka da zarar sun kai ainihin minimum withdrawal. So kai tsaye zaka danna akan withdraw, kana danna akan withdraw za ga cewa minimum withdrawal 1,000 ne. Sa'annan kowanne account zaka iya withdrawal har sau 3 a kowace rana. Sa'annan 24 hours 7 days, wato zaka iya withdrawal a cikin wannan platform, ba maganar Sunday ko kuma Saturday, ba wani ranakun hutu. So abinda zaka yi shine kai tsaye zaka zo kai adin na bank account zaka rika withdraw akan shi. Saboda haka kai tsaye sai ka zo ka danna akan add bank. Kana dannawa akan wannan add bank din kai tsaye zai ɗauke ka zuwa peji ta inda zaka saka wannan bank account. Sai ka danna akan add bank a nan ƙasa, kana danna shi akan add a bank card, so kai tsaye zai shiga da kai ta nan. Sai ka saka real name, wato name sunan da kake amfani da shi na bankin ka. Sa'annan sai ka zo a ƙasa ka saka account number a nan gurin. Kana saka account number da kake amfani da shi sai ka danna a nan, sai kai selecting na bankin da zaka rika da kake amfani da shi, wato misali First Bank, UBA, Union Bank, duk wanda kake amfani da shi kawai kai tsaye shi zaka zo ka zaɓa. Kana zaɓar bankin da kake amfani da shi, misali kamar haka, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit kai tsaye za ka ga cewa an yi adin na wannan bank account naka. So yanzu misali idan kana so ka yi withdrawal din kai tsaye za ka saka amount ɗin da kake so ka yi withdrawal ne. Misali bari mu jarraba wannan, mu ce za mu saka 5,000 sai mu yi withdrawal. Idan muka danna akan submitting kai tsaye za mu ce mana insufficient balance, saboda balance ɗin mu bai kai haka ba. So kai tsaye abin da za ka yi hanya kenan da za ka iya withdrawal a cikin wannan sabon application. Abu na gaba da zan nuna maka shine referral bonus, wanda referral bonus a cikin wannan platform is very important, kuma hanya ce da za ka iya samun kuɗaɗe masu yawa ta hanyar yin referral a cikin wannan sabon platform. Idan ka duba a kowane mutum ɗaya da kai referral za su baka 10% na abin da ya depositin. Misali ya deposit na 100,000 to kai tsaye za su baka 10,000 a cikin wannan kuɗin da ya yi investment a ciki. Sa'annan bayan haka za su baka 200 naira bonus, wanda dukkan wanda kai inviting za su baka wannan 200 naira bonus plus 10% na abin da ya investment a cikin wannan application. Haka shi ma idan ya gaici wani za su baka wani percentage, shi ma wannan idan ya gaici wani za su rika baka percentage a cikin wannan application, wanda ta haka za ka iya tara kuɗi over and over again a cikin wannan application. Kawai za ka zo kai copy na ainihin link naka sai ka je kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, Facebook, Instagram, Twitter da duka inda kake da friends kake chatting da su, ko kuma groups naka, ta inda zaka samu referral a cikin wannan sabon platform. Kai tsaye zaka yi copy na link ɗinka sai ka je ka ci gaba da yin inviting. Sai dai idan ka kalli wannan bidiyon bayan ya kai wata ɗaya, to ina mai baka shawarar kada ka investment a cikin wannan platform, kawai ka jira wani sabon update. Kai tsaye yanda ake amfani da wannan sabon platform ɗin kenan, muna maka yanda za ka yi recharging, yanda za ka yi investment, yanda za ka rika samun kuɗi da shi, sa'annan yanda za ka yi withdraw, bugu da ƙari yanda za ka yi referral kuma ka samu referral bonus. Kasancewar akwai ma referral events da suke yi a cikin wannan application, wanda kai tsaye za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi online
cikin ƙanƙanin lokaci. So kada ka manta ka shiga ainihin group ɗinsu na Telegram, ko kai contacting na customer care ɗinsu a duka wani issue da kake da shi ko tambaya kai tsaye.